hawakuleta ushahidi kiasi hiki ama kiwango hiki. Nafikiri kwa sababu ya matatizo ya kupata hata zile form 34 wakili Samba. Nimrod, unapoelekea kotini, unapoelekea mahakama kama wakili, hakuna siku utasimama useme kwamba sina kesi. Naam. Hata ngawa ni ile kesi ambayo huwezi kama daktari huwezi sema kwamba huyu mgonjwa wangu sioni akisurvive ama siwezi mtibu. So ile training yetu ni kwamba wewe kumbuka kwamba wewe unapoenda mahakamani unaenda ku advance interest za client wako. Usione kwamba wakili James Orengo hapo ukamuona kama gavana wa Siaya. Kwa sasa hivi amevalia ile kofia ya wakili na anapoongea anaongea kama wakili. Anakupea ile confidence kwamba mimi kama wakili ile evidence ambayo niko nayo ni mzuri sana. Na nikana kwamba kukuambia nimekuwa hapa nikashinda sasa nimerudi tena na nina uwezo wa kushinda. Pia wakili wa Wajakoya akikuja pia na yeye ambayo kumbuka Wajakoya alisema kwamba hizo hesabu ambazo IBC natoa hatukubaliani. Mimi ndiye mshindi. Alituchekesha maana kuna kanda ya video kwenye WhatsApp inazunguka akisema kwamba sikubaliani na matokeo hata ingekuwa ni mimi mwenyewe nimeshinda. Sikubaliani. Wajakoya pia na yeye atakapotokea na mawakili wake ataeleza kwamba ile ushahidi ambayo nimeleta inaonyesha kwamba nimeshinda. Hiyo ni zile naweza sema kama semantics za wakili. So pia tunangoja kuona kwamba hiyo upande mwingine pia itaweza kujibu vipi. Pengine wao watakuja na kanta zingine 4. Bila shaka. Tumesema mengi kuhusiana na mahakama, kuhusiana na majaji, mawakili na ushahidi. Lakini kuna mtu ambaye kwa sasa hivi anatazama, ambaye ni mfuasi ya ile wa Kenya Kwanza, mfuasi wa Azimio. Ushauri wako ni upi? Sio kwamba tumaliza kipindi, lakini bila shaka kuna mihemko na kuna hisia. Kuna wale ambao sasa hivi wanatazama, nafikiri hata pengine afunga raha kwamba tumeelekea mahakamani, na kuna yule mwingine anasikia kusononeka. Kwa nini hili lifanyike? Kumbukeni kwamba kuna sehemu mbili tanzu katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Kuna upande wa Azimio na kuna upande wa Kenya Kwanza. Lakini tulivyoendelea kuwaelezea Wakenya hata kabla ya uchaguzi ni kwamba wakuwe na open mind, kwamba yeyote anaweza tangazwa mshindi, na kukubali kwamba mmoja ametangazwa mshindi na kuweka amani haimaanishi kwamba wamekubaliana na matokeo. Jambo la muhimu ni kwamba asiyekubaliana na matokeo haya ana ruhusa ya kuleta petition katika koti ili kuweza kujieleza ni kwa sababu gani hajakubaliana na matokeo haya. So hata kwa sasa tunapoenda kuangalia kwa hizi siku ambazo zinakuja, pande zote mbili zikikita kambi katika pale mahakama ya upeo Milimani zikijieleza kuhusu kesi zao zote, ni lazima pia tuendelee kuwa na hizi fikira kwamba labda side moja itashinda na ingine itashindwa. Na wakati mahakama itakuwa imeongea, basi tutajua uamuzi ni upi. Kwa hivyo ningependelea kuwasihi Wakenya kwamba kwa sababu sasa jukumu la kwenda mahakamani limewekwa katika katiba na sheria zetu, na upande wa Kenya Kwanza na wale ambao wameweka petition wameamua kwenda mkondo huo, isikuwe kwamba lazima sasa washinde ama lazima watashindwa. Wacha tuipe ile mahakama ya upeo wakati mzuri iweze kuamua vile itaamua. Lakini jambo lingine la pili ambalo labda nitofautiana kidogo na wakili Samba, sio kwamba kila wakili atakuwa akisema kwamba hakuna kesi nzuri kama hana. Kwa mfano mimi siwezi mdanganya client wangu kwamba hapa unaenda kushinda. Mimi nitamueleza na the best practice ni kuambia client wako kwamba ili uweze kushinda kesi kama hii, labda ushahidi ambao unahitaji ni huu, na naona kwamba kuna ushahidi wa kutosha wa kutupeleka mahakamani na tuko na chances za kushinda. Lakini saa ingine ni vizuri kumwambia hapa hakuna ushahidi wowote ambao umenipa ambao ninauona ambao unaweza kufanya tushinde. Haimaanishi kwamba
kuna wakati mwingine wewe kama wakili utaona kwamba hii kesi ni nzito na unaweza kushinda, na labda mahakama inakuambia hii kesi sio nzito vile ulikuwa unafikiria, na labda wakati mwingine pia unaweza kuona kwamba kesi haina uzito wowote, haina ushahidi, lakini ukifika mahakamani labda jaji ama mahakama inakusurprise kwa kukuambia kwamba kweli uko na kesi. Kwa hivyo kuna labda aina nyingi ya mawakili. Kuna wale ambao hata kama kuna kesi ama hakuna kesi watakuambia hapa iko kesi, na kuna wale wengine ambao kesi yoyote watakuambia basi tusonge mbele. Kwa hivyo ni wewe uamue utakuwa mwana wakili aina gani. Lakini labda pia kwa wale ambao ni umma ama watazamaji na wasikizaji, ujue kwamba ukienda kwa wakili usimtegemee tu yeye. Wakati mwingine hata uuliza wakili mwingine akupee second opinion, vile tunavyofanya kwa madaktari. Upate opinion, na ukipata opinion ya kweli ambayo inakuambia hii kesi yako iko chini, haiwezi kufikisha kile kiwango ambacho mahakama inaweza kukupa uamuzi, ukienda kwa mwingine na asipokuambia hivyo, tafadhali wewe jua kwamba hayo ni maoni yake kulingana na kusoma kwake kwa sheria na zile facts ambazo umeleta. Wakati mwingine huwezi kuwa accurate kwa maneno ya sheria 100%. Bila shaka mawakili mtanikosoa, maanake kesi hii pengine ina utofauti na kesi nyingine ambazo mara nyingi huamuliwa ambapo mtu hupatikana hatiani. Chukulia kwa mfano, saa nyingine mtu anapowasilishwa katika kesi amekosea katika masuala ya uadilifu na kadhalika, aidha atapigwa faini, apewe kifungo. Mara nyingine utakuta mtu anashurutishwa aidha kuacha kazi ikiwa ni nafasi ya kazi ya umma. Katika kesi hii ni tofauti, manake tukiangalia mfano wa mwaka 2017 japo Wafula Chebukati alipatikana hatiani kwa jinsi ya kukosa kuthibitisha zile kura na fomu zilizokuwa zikifika, katika kesi hii utakuta kwamba hatia kubwa huwa ni kwamba jambo fulani halikuenda sawa, kwa hivyo nenda karekebishe. Ina maana kwamba endelea na utendakazi wake. Hiyo inamaanisha nini katika mtazamo wa sheria? Kwa kuwa utakuta hata kama ametozwa faini ama tume ya Iebc imetozwa faini kwa kugharamia kesi hii, hakuna hatia nyingine. Kwa mfano aidha ujiondoe mamlakani kwa kuwa utendakazi haukuwa mzuri na mambo kama haya. Kwa demokrasia zingine ni kwamba wakati wewe ambaye ni kiongozi wa asasi ya kiserikali ama commission fulani, wakati na mahakama imeamua kwamba hiyo commission iliweza kutenda kazi jinsi ambayo haikuwa kisawa kisheria, wengi wao hujiuzulu. Kwa sababu kuna aina mbili. Kuna yule ambaye anafanya kazi akiwa anafanya kazi kulingana na vile anavyotakikana, unapata kwamba kuna mambo ambayo hajayatenda ama ameweza kuyatenda vibaya. Then kuna ile nyingine yenye tunaweza ita kama unprofessional conduct. Katika utendakazi wako unafanya yale mambo ambayo hayako katika ile your scope of work. So kuna hayo mambo mawili ambayo lazima tuweze kuzingatia ama kuseparate. Lakini the ideal situation, mimi ungeniuliza Nimrod, ni kwamba tuweze kurekebisha sheria ama tuweze kuwa na zile sheria ambazo zimetukana kwamba kama mambo leo hapa ni mkuu wa chama fulani ya kiserikali na mahakama imeweza kusema kwamba
kulingana na vile ambavyo hii commission ilikuwa supposed kufanya kazi na kiongozi wake hawakutenda vile walivyofanya, sioni kwa nini uendelee kukaa ofisini. Kulingana na maoni yangu, tungeweza kuwa na sheria ili iweze kuruhusu, kama hujafanya kazi vile unavyotakikana, ama kama umefanya kazi ile jinsi ambayo haitakikani kuwa, then kuna vile wewe mwenyewe huo utendakazi wako unaweza angaliwa. Hii itaweza kutusaidia kwamba tusiwe na watu katika ofisi za kiserikali wafanye yale mambo ambayo hawezi takikana kufanyika. Kumbuka kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 ulivyobatilishwa, Kenya iweza kulipa mabilioni kadhaa kuweza kufanya uchaguzi tena. So lazima tujiulize kwamba wakati koti inavyo make decisions kama hizi, wale ambao unaweza pata walikuwa negligent, wale ambao hawakufanya kazi vile wanavyotakikana, fanyie nini? Kwa sababu sidhani vile tunaendelea kusonga mbele tunaweza kuangalia kando watu kufanya mambo ambayo hawatakikani, na unapata at the end of the day mahakama imeweza kusema kwamba wewe umefanya jinsi au umefanyika. Kwa sababu hata uchaguzi wa gavana ni karibu milioni mengapi mambo leo? Iebc utumia karibu milioni mengapi? Bilioni. Utumia bilioni. Uchaguzi wa ugavana. Uchaguzi wa ugavana. Imagine sasa ukuwe na makaunti kama 3 ambazo mahakama ya upeo imesema kwamba hii uchaguzi haukuwa sawa kwa sababu tume ya Iebc haikufanya hivi na hivi. Hatustahili kuruhusu tena kusema kwamba hawa watu waacha wakae ofisini. So hao ni yale mambo ambayo ya kisheria tunafaa kuangalia ili tuweze, kama umepewa kazi ya kiserikali, kama uko umesimamia tume fulani na timu yako, tunafaa kuensure kwamba unaweza kufanya kazi kisheria. Bila shaka. Wakili Mamboleo, liwe liwalo katika uamuzi wote ambao utakaotolewa na mahakama hii ya upeo, nafikiri kitu ambacho kitapewa kipaumbele baada ya hapo ni utendakazi wa tume ya Iebc. Ipendwe isipendwe. Kwa sababu gani? Kuna makamishna 4 ambao wamepinga matokeo yaliyotangazwa na Wafula Chebukati, huku 3 wakiwa wako pamoja. Tume hii katika siku za usoni, kabla hata ya kustaafu kwa Wafula Chebukati na wenzake wawili, inaweza kweli kutekeleza majukumu ipasavyo, ama kila mtu atakuwa na ipigia darubini kwa mtazamo wa kwamba tume hii hata kama ni kuandaa uchaguzi mdogo baadaye ikiwa kumetokea dharura yoyote katika eneo bunge au katika kaunti, je, ni tume ambayo itakuwa inawapa watu imani ama unahisi la pasi na kutegemea uamuzi wote ambao utatokea katika mahakama ya upeo? Mimi kwangu ningejiuliza swali ambalo ni hili kwamba hii kazi ya makamishna wa tume ni kazi ya umma ambayo inahitaji imani ya hali ya juu, kwa sababu unajua kwamba tulikuwa hapa katika miaka ya zamani. Kumbukeni lililotendeka katika mwaka wa 2007 katika kila uchaguzi, katika baada ya kila miaka 5. Ukianza mwaka wa 1992, 97, 2002 peke yake ndio ilikuwa haina masuala makubwa, lakini 2007, 2013, 2017, kumbukeni kama 2017 kuna sehemu kama 4, kuna counties 4 hata hazikupiga kura wakati wa uchaguzi wa pili wa urais. Kwa hivyo ningependelea kuangalia hili jambo bila kuweka msingi wowote wa kisiasa ama hata kutumia maoni yangu ya kisheria, kwamba katika kufanya kazi kama hii ya umma inahitaji kwamba commissioner wa Iebc awe mtu ambaye the public, umma inamwamini sana. Na kama unaona kwa upande mmoja ama mwingine kwamba umma umeweza kupoteza imani na wewe, hata kama ni sehemu fulani tu ya umma, basi unafaa kujiondoa wewe mwenyewe katika hiyo ofisi. Na kwa hakika kufuatilia yale ambayo yalifanyika katika uchaguzi wa mwaka 2017, mimi ningedhania kwamba labda mwenyekiti
na hawa kamishna wengine labda wangeondoka, waseme sisi tushafanya uchaguzi, tuliona kwa maoni yetu tulifanya vizuri, lakini labda mahakama ilifikiria vingine. Lakini kwa sababu kuna sehemu kubwa ama kuna sehemu fulani ya Wakenya ambayo haioni sisi tukiwa hawana imani na sisi kufanyisha uchaguzi, labda wacha tuwachie wengine. Na ikumbuke tetesi hizo ni sawa na zile 2017 ambapo baadhi ya makamishna walikuja wakajiondoa baada kabisa. Kwa hivyo na hii precedent ya watu kujiondoa katika maofisi za umma inafaa kuwa ni kitu ambacho Wakenya wanafaa waanze kujifunza. Kwa sababu katika nchi zingine sio hata kubatilishwa kwa uchaguzi wa urais, jambo tu dogo, mtu unajiondoa, unasema umeona juzi katika nchi ya Britain. Wajua kwa nini nauliza maswali kama hayo? Nakumbuka ni juzi tu ambapo tume iliwachukulia hatua baadhi ya maafisa wa IEBC ambao walionekana kutangamana na wagombea. Sasa kwa jambo kama hilo mtu hawezi kusema ni jambo dogo, kwa sababu huwezi kujua walikuwa wanapanga nini. Lakini kwa jambo lingine ambalo ni kubwa ambalo linaitelefiana na matokeo ya uchaguzi wa urais, utakuta uamuzi unakuwa ni tofauti. Kwa hivyo sio kusema kwamba mwenyekiti wa tume amefanya jambo lolote baya, kwa sababu tunangojea mahakama iseme iamue kama alifanya vizuri ama hakufanya vizuri. Lakini ingekuwa tuna desturi nzuri zile za kufanya kazi ya umma kwa kujiuliza lile swali la kwanza, hawa ambao ninawafanyia hii kazi wananiamini ama wako na imani na mimi, basi ingekuwa kwamba labda ile tume ingejiondoa. Lakini hilo halifanyiki katika Kenya, halifanyiki katika Afrika. Kwa hivyo itabidi kwamba kila wakati lazima, unajua sasa kama sasa huu uchaguzi na matokeo yake yamezua tena hisia za mwaka 2017. Kwa hivyo kumaanisha kwamba Wakenya hawaponi katika hisia zao hizi. Wanaona kwamba huyu alitufanyia hivyo na ametufanyia hivyo tena. Tungekuwa na desturi nzuri ya watu kuwajibika na kusema labda mimi kwa kujaribu kwangu nimefanya vile nilivyofaa kufanya, lakini hawa labda mahakama imeona vingine. Hiyo itasaidia sana kwa wakati ujao, ili tume iweze kuwa na imani ya wananchi, ndio wakifanya kura, wakihesabiwa, wanaridhika kwamba hizi kura ziko nzuri. Asante sana. Mtazamaji, hapo tunamuona kinara wa Azimio Raila Odinga akiwa amewasili, ameandamana pamoja na wafuasi. Kalonzo Musyoka yuko nyuma yake sawia na Bi Charity Ngilu, Martha Karua, Peter Munya pia nafikiri namuona pale, alikuwa gavana kaunti ya Meru, wakiwa wameweza kuwasili. Muda wote watakuwa wanaingia katika ukumbi na kuweza kuzungumza na taifa kuhusiana na mustakabali wa kesi ambao wameweza kuiwasilisha. Wakili Samba, wakati tunapotazama hili, ni lini unafikiri taifa hili litapiga hatua katika kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi ni tume huru kabisa, ambapo haiingiliwi na masuala ya kisiasa? Maana wakati haya yanaendelea utakuta kwamba kuna semi za hapa na pale, baadhi ya watu wakisema kwamba makamishna fulani wanaegemea upande fulani, wengine upande fulani na masuala kama hayo. Lakini kabla ya kujibu, hebu tusikize kidogo tu sauti kutoka majengo ya KICC.
Tunangojea hotuba ya kinara wa Azimio Raila Odinga katika ukumbi wa KICC ama jumba la mikutano la KICC wakati wote, manake ameshawasili pamoja na viongozi wengine. Tutakuwa tunakwenda moja kwa moja KICC. Wakili Samba, ulikuwa unazungumzia hali ya kuwa na usawa na uwazi katika utendaji kazi, ambapo utakuta kwamba kamishna hawahusishwi na masuala ya kisiasa au hata wanasiasa. Nafikiri kwamba nafikiri jambo gumu hilo. Ni jambo gumu, lakini hii ni tabia ya sisi wa Kenya. Wakenya sisi tumekuwa wale watu, unaweza enda mahali upange line na kuna watu wawili mbele, lakini bado unauliza unawezaje nirukisha. So ni tabia ya Wakenya, kwa sababu hawa makamishna, hawa watu wote wametoka ndani mwetu, wametoka katika jamii. Lakini tukiweza kujifundisha kama Wakenya kwamba wacha kila mtu aweze kufanya kazi yake kulingana na sheria, inawezekana kwamba James hapa ni commissioner wa Iebc, mimi ni mwanasiasa, lakini tunaweza enda katika mkahawa, tukae pamoja, tuweze kunywa chai ama tuweze kula chakula. Lakini kwa sababu ile tabia yetu ya Kikenya kwamba hawa Wakenya ni watu hatuwezi kuaminiana, sisi wenyewe hatuaminiani, mimi na wewe hatuaminiani. So hiyo tabia tumeipeleka mpaka katika zile independent institutions. Mpaka imefika kwamba mtu akikuwa katika cheo fulani, kwa sababu ya ile kutoaminiana, mnaanza kuulizana ni wa kabila gani, amefanya na nani kazi, huwa anaenda akienda kula anaenda na nani, hayo anawasiliana na nani, hayo maswali yanaanza kuibuka. Lakini ya kimsingi ile DNA yetu ya Kikenya kama ingeweza kubadilika, kwamba mtu anaweza kufanya kazi ile kazi amepewa kulingana na sheria, kutokuwa na mapendeleo yoyote, tungeweza kuona kizazi ambacho hatujali nani ndio mkubwa wa Iebc, hatujali nani ndio mkubwa wa chama fulani, hatujali nani ndio amesimamia kiwango fulani cha serikali. Tunajua kwamba huyu yuko pale kwa sababu kuna sheria ambazo zitaongoza jinsi atakavyofanya kazi. Ni ile tu tabia ya Kikenya. Bila shaka, kwa kumalizia tu, wakili Mamboleo, yote 9-10 ni kwamba baadaye, hakika katika mwisho wa mwanga ni kwamba lazima uamuzi utolewe katika mahakama ya juu, lakini zaidi la muhimu ni baada ya hapo iwe ni kwamba rais ataapishwa, atakaye ameonekana ni mshindi kikamilifu, au ni uchaguzi kurudiwa, au ni kura kupigwa tena. Wasia wako kwa Wakenya katika kusonga mbele kupiga hatua ni upi? Kumbukeni kwamba waliofanya kampeni wakitafuta viti hapa na pale katika nchi yote ya Kenya, na hata hao wagombeaji urais wawili wakubwa vigogo, William Ruto na Raila Odinga, wote ni wa Kenya na kiti cha urais ni kimoja. Kwa kweli kabisa tuwe na amani, na mimi na waenzi wale ambao wamesema tuwe na amani ambayo pia iko na haki. Wacha mahakama yetu ya upeo iangalie kwa kina kabisa zile kesi ambazo zitakuja mbele yake, na bila kukata upande wa kushoto ama wa kulia, ipasue katikati, iseme hapa ndio ukweli ulipo. Na kama ukweli ni kwamba mmoja ameshinda, au apewe kiti chake. Kama hajashinda kwa ukweli ama kwa haki, basi mahakama iseme kwa maoni yake inahitajika kulingana na kesi ambazo zimewasilishwa ni jambo gani lifanyike. Na kwa Mkenya ambaye anaangalia process hii yote, awe na ile kwa kimombo tunaita open mind, kwamba jambo litakapokwenda pande huu ama upande huu, awe tayari kukumbatia ile ama ule uamuzi ambao mahakama itatoa. Na wacha tuwaulize pande zote, kusiwe na mmoja hata kwa pande yoyote anajaribu kuwapigia simu majaji wa mahakama ya upeo. Wawache mahakama itoe uamuzi ambao unafaa. Na tukijadiliana kuhusu hizi kesi katika mitandao ya kijamii, tujadiliane kwa njia ambayo inafaa, bila propaganda ambazo hazifai, kutukanana ambacho ni kitu nimeona hapa hata kwa watu wa viongozi mbalimbali ambao wanafaa kuwa na kielelezo kizuri, na hasa wale wanasheria. Kuna washeria wakubwa hapa na wako na following sana katika mitandao, ambao kazi yao kila siku hawalali ni kuturushia maneno kuhusu hii kesi ile kesi, mimi sitakuwa hapa, nitakuwa hapo. Wawache mahakama ichukue mwongozo na itupe uamuzi ambao
unafaa. Asante sana wakili James Mamboleo, vile vile wakili Samba Areba, nasema asante sana. Bila shaka mumetusaidia katika kufafanua mengi tu ambayo tumeweza kusikiza. Bila shaka najua mna majukumu mengi tu, nitawapa ruhusa kuondoka. Mimi bado nitasalia na wewe mtazamaji mpaka tutakapopokea hotuba ya kinara wa Azimio Raila Odinga, halafu tuweze kusonga mbele. Lakini nasema asante mtazamaji, sisi tunaendelea kutazama yanayojiri KICC. Lakini kama mwelekezi wangu ataruhusu, tunaweza kupunga unyunyu kidogo tu, halafu tutarejea moja kwa moja. Matukio tunazidi kusubiri. Pia tutakuwa tunaungana na ripota wetu kutoka KICC kutuarifu mengi.
Ukienda kwa ATM, kaa chonjo kijumbo. Approach machine kaa it's quite clear that the process affects the numbers. So the wrong process adopted, the numbers will be different. The right process perhaps adopted, the numbers will be different. So much as we're looking at the process, the affect the numbers. Because the arguments will be, listen, the process was infiltrated, giving this kind of figures to this, giving this kind of figures to this. The correct figures, as per our tally, without the infiltration, is this. So they'll have to then interrogate the process. Was the process above board? Was the process legal? Was the process transparent? Was the process clean? Was there interference? If not, then show us then. If the process was quite substantive and okay, then the figures are fine. But if the process truly was compromised at one point or another, then it will affect the eventual or the finality of the figures. Yeah. Now, coming to the process, the IEBC, we've even had Justice Nyagaya, ICT manager, IEBC, or in charge of ICT, coming out and saying that they noticed infiltration of their systems. However, they did not come out clean and say exactly who tried to hack the IEBC. Are you likely to see this question or this panning out at the courts? Yeah, of course. There is the court relies also on admissions, where IEBC have actually come out and say, listen, our systems were hacked, or there was an attempted hacking, whether it was not productive or not. Then they have to also display that kind of evidence, because
What makes Qatar Airways the best? Is it in the way we bring the world together? Flying to over 150 destinations through the best airport in the world, Hamad International Airport? Or is it in our exceptional service, rewarding our passengers' loyalty through Privilege Club? Is it that we go further, supporting our global community and being there for those who need us most? Is it our unrivaled onboard experience with our award-winning Q Suite, business class, and spacious economy? Or is it something else? The consistent and continuous care for our passengers that means we've won world's best airline an unprecedented 6 times. What makes Qatar Airways the best? It's all of this and more. 25 years of excellence. Qatar Airways, the Middle East's only 5-star airline. Mtazamaji, bila shaka umekuwa pamoja nasi katika chaguo la Kenya toka tulipoanza mwendo wa saa 4 asubuhi. Hivi sasa tunataka tubadilishe mitambo na masafa kidogo, tuingie katika Kenya's Choice. Nasema asante kwa kutazama, lakini ni mengi tu ambayo yamekuwa yakijiri hapa, na hivi sasa nataka niwaacheni katika mikono thabiti ya mwenzangu Yvonne Coart. Karibu sana. Welcome to the studio. Shukran. Thank you very much, Nimrod Tabu, for carrying our broadcast. This continues to be Kenya's Choice 2022. Nimrod, asante sana to you and the team. And Kenya's Choice continues up until President is sworn in as the 5th President of the Republic of Kenya. And today was the deadline for the filing of any petitions challenging the outcome of the 2022 presidential election. That deadline lapsed about 43 minutes ago, according to the registrar who issued that specific time deadline last week. 2 p.m. today, which is exactly 7 days since Iebc Chair Wafula Chebukati made the final declaration. We'll be getting to tell you just how many petitions have now been filed and what are the next steps going forward, including what is happening at the KICC. We'll get to Chemtai Goin in a moment, who's at the Milimani Law Courts, which is where the Supreme Court will be based hearing this election petition, or shall I say these election petitions. But for now, we're standing by from an address from Raila Odinga, who's the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate, after filing that petition at the Milimani Law Courts, which is where the Supreme Court is sitting and will be sitting. So let's talk to Brenda Wanga there for a moment. She's joining us on phone to just let us know what the latest is. Brenda, has Raila Odinga arrived at the KICC? And tell us about what the procession has been like from Milimani to KICC at this point. Indeed, Yvonne, we are at KICC grounds. The Azimio presidential flag bearer, Raila Odinga, has arrived here. He arrived in the company of his running mate, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, and a host of other leaders from Azimio la Umoja One Kenya, making that procession from the Milimani Law Court, where the Supreme Court will be sitting for the duration of this petition that has been filed today, just a few minutes before the lapsing of that deadline, like you mentioned there. He was escorted also by a group of supporters all the way who had been waiting for him at the Milimani Law Courts, heading to the call by the Azimio la Umoja One Kenya for supporters to come and escort their principal in filing that petition. So from around 11:30, when the presidential candidate for Azimio la Umoja made his way from the Nairobi club, again in the company of his
deputy presidential candidates and other leaders. They did make that walk from the club all the way to Milimani, where they were received by their supporters and the battery of lawyers they have engaged to lead this exercise. They led the process of filing the petition that took quite about some time, roughly between an hour or so. And from there, then the presidential candidate did address supporters outside the law courts, and then they started that procession to KICC. They did arrive about 10-15 minutes ago. He has addressed the supporters who are still camping outside, but right now we are waiting for him to come into the hall where we will be expecting him to address the press. They did issue a statement earlier on before the filing of that petition, saying that they will be having a press conference right after the filing of that petition to try and explain the moves or the strategies or the actions that they have taken in filing that petition. So Yvonne, we are here waiting for the candidate, the presidential candidate and his team to come and make that address. The stage is set. We are waiting for Raila and his team to come and give us that press statement. Yvonne? Thank you, Brenda, outlining just what the day has been like. Indeed, the procession started at Nairobi Club, where they were putting their papers together, then made their way to the Milimani Law Courts, and now to the KICC, where we're expected to have that address. Also, a number of petitions have been filed today, so we'll wait to see, what happens with the next steps, which I will be taking you through in just a moment. Chemtai Goin and Sam Ogina have been at the Milimani Law Courts all day covering this to tell us how many petitions have been filed by whom, and indeed just getting a sense of where things go. Remember, from today, once the filing begins, the 14 days starts to count today. And so 14 days from today, the case will have been heard and determined, and a final verdict given by the 7 Supreme Court judges who are going to be hearing the various cases that have been filed. I don't know if we have our Chemtai Goin, who's now joining us. Chemtai, good afternoon. Can you summarize for us how many cases or petitions have been filed as of 2 o'clock, the deadline this afternoon? Well, Yvonne, so far, about 5 petitions have been filed, and more members of the public continue to stream in here to the Milimani courts, which will be the venue where the case, the presidential petition, will be heard from. But maybe just to go through some of those, we've had 2 voters, 2 members of the public who've already filed their petitions. Then we've also had a section of youth who have filed their petition this afternoon. Of course, we have the other petition by Khalef Khalifa and 3 others, and then the most aggrieved individual in the August 9th election, Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga, who was here accompanied by a host of leaders from the Azimio family, including his running mate candidate Martha Karua. We also saw Wiper leader Kalonzo Musyoka and a host of other elected leaders who ran under the Azimio la Umoja One Kenya coalition party, and they accompanied their party leader as he presented his grievances here to the Supreme Court registry. Of course, we've seen volumes of documentation, as you can see from those boxes. That is just what was offloaded earlier, and just minutes ago before you came to us, Yvonne, another counterload of evidence was offloaded, and that is what they will be presenting to the court. Will be perused by the officials, of course, before the case is officially heard. We've also seen Reuben Kigame, who was a presidential candidate, but of course was not cleared by Iebc to run in the election. We've seen him here accompanied by a host of some of his supporters. We expect that he's also lodging a complaint. We've spoken to him before when he walked in, and he mentioned that he wants a fresh presidential election to be carried out, saying independent candidates and specifically himself was barred from participating in the election. We're waiting for when he will be presenting his documentation. We keep seeing other people coming in. Of course, you know, the deadline is 2 p.m., but then looking at even the activities that preceded that 2 p.m. deadline, Azimio took quite some time to present their,
voluminous documentation, which they say is evidence of what they say is an election that was carried out and was not free and fair, and that the declaration of William Ruto as president-elect was not justified. When you look at the petitions that have been presented, what cuts across all the petitions is that they want, of course, that declaration of Ruto as president-elect to be nullified, and besides that, they want a fresh presidential election to be carried out. We've also seen Azimio calling for a retallying of the presidential vote, and we've seen another by Khalif Khalifa also calling for, and even Azimio actually calling for Chebukati to be removed from office, saying he is not fit to hold public office. Well, these are some of the things that will come before the Supreme Court bench, the 7 judges, and of course the determination awaited by many, because it will determine the course of the election process here in the country, and of course the transition process that is being waited upon. We are still pitching tent here, Yvonne, to wait and see whether there are more members of the public who will be coming in, and maybe just to listen to some of those who just presented petitions. Mr. Manyara, kindly, if you don't mind, he is one of those who decided to lodge a petition. Just tell us first, who do you represent? What is your petition about? What are the issues that you feel the Supreme Court needs to address regarding the August 9th election? First of all, my name is Manyara. I'm the president of Kenya University Students Organization and also the president of East African Students Union. Now, I happen to have over 1,000 observers, specifically 1,165 observers across the country. And we realize that there are massive irregularities when it comes to the presidential polls, and this is why we have come to court. We have watertight evidence, and I can tell you as a matter of fact, this case, we are seeing there's a lot of hope in it. And we are expecting actually the judiciary to come out and do the same case that happened in Malawi, whereby presidential elections were nullified, so that at least many Kenyans can be able to get the justice that they deserve. And maybe without going into evidence, you said you've presented some of evidence that you got from the officers that you had deployed to monitor the election in the different parts of the country. Were there issues? Are there cases? Would you maybe divulge a little more on what you call massive irregularities? First of all, we have dissected the kind of irregularities that we have in 3 pillars. There's the qualitative, there's the quantitative, and there's the fraud kind of problems that we have. So our lawyers, basically, like me personally, I have a battalion of lawyers who are representing complaints nationally, because the same case we are saying that we normally say that university students are barometers of wisdom and cadets of knowledge. These are people who understand what's happening in the country, and they of course set a precedence in democratic rights and so forth. So generally, the lawyers that we have 100% confidence that the kind of evidence we have will be able to hold water in the courts, and we are likely to get to win this election. Thank you very much. Well, Yvonne, that was the chair of the university's council, that is Mr. Manyara, just telling us about a petition that they have presented. They presented it about an hour ago. We're still staying around here to wait and see what will be presented. But we've also seen one by Moses Kuria also calling for a prosecution of some individuals, including the chief agent of Raila Odinga, Saitabao Olekanchori, and a number of individuals they said were involved in the fracas at the Bomas of Kenya. We'll be looking out to see whether they will be getting here, but we'll be standing by to see any more petitions that will be presented, of course, before the close of business today, and be able to tell the members of the public and our viewers how many petitions will be lodged and what the Supreme Court judges will be facing before them in the coming days. Yvonne? Chemtai, thank you very much for that from the Milimani Law Courts. And we'll try and take you through some of those that have been filed already and the reliefs that they are seeking. But first, let's listen to James Orengo, who's a long-term legislator and a lawyer and this was right after Raila Odinga, Martha Karua and the team had filed their petition. Bringing into focus many other things, including the commission itself. The commission has become a cesspool of transgressions and criminality, and we're accusing the chairperson of the commission
for running the commission in a very dictatorial manner. We are also taking into account the manner in which the technology that was used in the conduct of the elections was abused. And we have evidence where systems, networks, laptops, and the entire KIMS kits were corrupted in order to achieve a result in favor of Mr. Ruto. I have never seen a most corrupt election in our country. In fact, if elections are held in a manner like was held in the 9th of August, there is no use to have elections if they can be held in the manner that we experienced on the 9th of August this year. Are you confident? We are very confident. I've never Members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. You may be seated. Ladies and gentlemen, we have a statement to release as the leadership of Azimio la Umoja One Kenya movement, following the filing of the presidential election petition at the Supreme Court of Kenya today, August 22nd, 2022. A short while ago, we successfully filed our presidential election petition at the Supreme Court of Kenya. The action we have taken is perfectly in line with the stipulations of our Constitution on resolving electoral disputes. It affirms our deep belief in constitutionalism, the rule of law, and a peaceful resolution of disputes, including high-stakes ones like the presidential election. You have been shocked that as we prepare to go to court, others tried to stop us. Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya was a core agenda throughout our campaign as Azimio la Umoja One Kenya coalition party. The presidential election results announced last week represent that continuing struggle, pitting the forces for democracy and good governance against the corruption cartels that are so determined that they will stop at nothing to take control of the government in this country. This is a do-or-die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. We believe this is what happened in this election. For the sake of Kenya's future, the corruption network must not only be stopped, it must also be crushed. This attempted takeover of the country in this election has not been an isolated phenomenon. It has been in the works every electoral cycle. The corruption cartel has been intruding into our elections by not only financing specific candidates, but also by threatening or assassinating candidates and election officials. The corruption cartels have steadily been moving into manipulating electoral demands and suppressing the participation of voters who support
rival political formations. There are activities that make it clear voters and votes do not matter have progressively reduced voter turnout in Kenya. At times, the cartels have triggered intense conflict between security forces and themselves as they strive to compromise elections. Slowly but steadily, these forces are killing our hard-won democracy and are trying to return Kenya into a one-party state in their own interests. You have seen the speed with which they have moved to buy elected leaders just within 1 week. After being denied the numbers at lower levels elections, like members of the National Assembly, members of the county assemblies and governors, these corruption cartels are working and buying leaders who have been elected on other parties' tickets to kill our democracy and also make the work of containing corruption at lower levels equally less effective. All these efforts have important political costs for our country, and they should not be underestimated. The corruption cartels know there are multiple benefits for them if they take over. Their members dealing in illegal drugs will thrive through greater ease in the transportation and distribution of drugs throughout the country. They will access intelligence information for more corruption. They will gain protection from the police for their leaders and their illegal activities. They will institute weaker or no restrictions at all for the money laundering, and they will ensure nobody else but them thrive. This potential array of favors for the cartels makes the capturing of government a profitable do-or-die venture for them. But it marks the beginning of the end of Kenya as we know it today. No nation, once captured by cartels, whether they be corruption cartels, drug cartels, gun-running cartels, or terror cartels, ever thrived or realized its full potential. The 2022 presidential election represents the most daring move by that cartel to overturn the wishes of the electorate. We refuse to allow Kenya to go that direction. It must not happen, and it will not happen. This is what the steps we have taken today and the ones we will take going forward are all about. To stop the corruption cartels from getting to the heart of our nation and government, the presidency, and to stop the corruption cartels from jeopardizing electoral health and democracy in our country. Otherwise, we'll have no country. Our supporters deserve the support of all our citizens and all the citizens and leaders of the world who believe in democracy, constitutionalism, and the rule of law. This is the time to walk the talk. And I want to add, nitasema kichache kwa Kiswahili. Leo tumefikisha kesi yetu mbele ya mahakama kuu taifa letu juu ya yale janga ambayo limefanyika katika uchaguzi ambaye tumefanya wiki mbili iliyopita. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Imedhihirika wazi
baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa, sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Yale ambayo yamedhihirika siku hizi chache ambayo imepita ni kitu ambaye inaweza kuandikwa katika historia ya siku zijazo. Hatukukuwa hata na uchaguzi ambayo mtu anaweza kufurahia. Wale walanguzi wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa. Na vile vile wakuu wa tume ya uchaguzi wakaongoza All right, there. Tumesema ushahidi tuko nazo ya kutosha kuonyesha yale maovu yalifanyika. Na tumesema vile vile hata wakuu wafanyakazi wa tume ya uchaguzi wakaongozwa na yule mwenyekiti wao walifanya maovu mengi zaidi. Ukiona mwenyekiti mwenyewe akitofautiana na wanachama wake na kutangaza hata kama ma constituencies 31 kutoka yao yalikuwa hajawekwa pale, ni aibu kubwa kwa demokrasia ya Kenya. Lakini tunatoa shukrani kwa Wakenya kwa kusimama imara na vile vile kuonyesha utulivu wakati huu. Tunasema Wakenya wangoje wawe na subira. Maana yake tunasema subira huvuta heri. Tuna hakika ya kwamba mwishowe ukweli itajulikana. Na hiyo ukweli itapata sisi huru. Kwa hivyo sisi nasema asanteni sana Wakenya wote pale kila mahali mko. Hata marafiki wetu kutoka ng'ambo ambayo wako hapa, tungependa kuwasihi wawe na subira, wachijiingizi katika mambo ya siasa ya kindani ya Kenya. Wache Wakenya wasuluhishe mambo yao kama Wakenya, na sisi tunaweza kusuluhisha mambo yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki, Mungu ibariki Kenya. Asante sana.